Yo, what's up guys? ဒီနေ့မှာတော့ Leopard Fruit ရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောင်းသွားလဲ scale တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကွဲပြားသွားလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပါမယ်2024မှာ Leopard Fruit က Yeti Fruit ကိုရှုံးသွားပြီမဲ့ဒီတစ်ခါ2025မှာတော့နိုင်သွားကြောင်း Leopard Fruit ကိုလည်း Tiger Fruit အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကြောင်းဖော်ပြပေးသွားရပါတော့လောင်းတဲ့နေမရသေးပဲသူတို့က Halloween event နဲ့အတူ Tiger Fruit ရဲ့ skin ဖြစ်တဲ့ Werewolf Fruit ကိုပါဖော်ပြပေးသွားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အချိန်မဆွဲပဲစားလိုက်ရအောင်Leopard Fruit က Raw ရပြီးတော့ Tiger Fruit ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာ Bro တို့အမြင်ကတော့ဘယ်လိုလဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ရောတော်တော်မိုက်တယ် Alright, so let's start it off with the Z move. The visuals look way cleaner. The sound is way more impactful. So basically you hold Z to unleash a barrage of punches, then release or tap to fire off a massive projectile that sends your enemies flying. C move ကိုကြည့်ရတော့ကတော့အရင်တော့ပုံစံအတိုင်းပဲဘာမှထွေထူးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူး X move also got a complete overhaul and it's looking clean. You got two versions now depending on where you use it. On the ground, you are going to fire a blazing wheel that tears across the battlefield and climbs over anything in its path. But once you use it in the air, it's going to turn into a horizontal strike that feels like a straight upgrade from the old move. H move မှာတော့ ground နဲ့ air ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်မြေပြင်ကနေပြီး H move တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်လိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လေဘွားနေတောင်းလို့ရှိရင်အလျာလိုက်တိုက်ခိုက်ပါတယ် Alright, so next up is the C ability. And the C ability is actually insane. So just like before, it's going to launch you forward in a burst of speed, dragging your enemies along with you, and once you slam into the ground, it's going to erupt massive spikes. And the move itself looks sick. Next up we have the F skill, and it's going to be your mobility skill just as before. You basically teleport in a zigzag pattern, but the cool part is if an enemy gets caught in your path, you're going to end up with a devastating kick. C scale နဲ့ F scale ကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲရမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ Alright, next up we have the transformation itself, and get ready because this transformation is insane. Alright, here we go. Look at this model, man. Look at that model. The model got completely changed. The animations are different. The effects on it are fire. Overall, this new model and everything about this new Tiger rework is actually sick. It has fiery M1s, enhanced movement effects, faster cooldowns, speed and jump boosts, damage reductions, and all the other passives Leopard used to have. Alright, similar to the untransformed version, the Z move, all you gotta do is hold it to unleash a barrage of punches, but now it looks even more impactful. Alright, so next up we have the X move, which also splits into two styles again. So basically a grounded version and the aerial version. I'm gonna showcase them right now. Let me know what you guys think about the new Leopard rework so far. And spam the W's in the chat. Alright, and then next up we have the C move again. Same as before, similar effect, just bigger and stronger, alright? So I'm gonna showcase it right now. Let's get it. Y'all didn't realize this yet, but the C ability also has a hell version while you're transformed, alright? If you guys haven't noticed yet, there's a fire meter on the right. And using 75% of that fire meter can trigger this cutscene ambush. And this looks fire. Peep the animation right now. Oh my god. Whoever gets hit by this, you are basically cooked. You are getting ambushed with a relentless barrage with a nice cutscene effect as well. And then next up, we have the revamped F ability again. Basically the same as before. You teleport in a zigzag, and once you hit somebody with it, you do a nice little kick. Okay, transformation ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ scale effect တွေကတော့ဘာမှထွေထူးထူးပြောစရာမရှိဘူး Human form မှာတုံးတဲ့ပုံစံကိုမှမီ effect လေးပါသွားရဲဆိုရုံလောက်ပဲ but transformation ကတော့လုံးဝအောင်မှကျွတ်စင်ကြီးပါ Reroll မလုပ်ခင်တော့ငါ Leopard Fruit ရဲ့ M1 ကတိတ်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ Reroll လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ခုံတာတွေပြေးတာတွေမှာလည်းပုံမြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးအထာကျလာတယ် Alright, that's going to be it for the Tiger rework. Let me know your thoughts on it in the comment section down below. Honestly, I think it's a W rework and it looks insane. I really love the transformation model, which is why I want to showcase one more thing to you guys.
another transformation. Tiger has 2 transformations and y'all about to see it right now. The goal of this awakening is to give you some extra power for a limited time to close out the battle. Once you max out your fire meter, you can push beyond your limits and enter an awakened state. And this form is the true speed and damage demon. Finally, One Piece ထဲကလိုမျိုးပဲ block few မှာလည်း hybrid form ရဲ့ beast form ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံစံနှမျိုးပြောင်းလို့ရပါခဲ့ပြီ beast form က hybrid form တဲ့ပိုလဲကျန်းပိုလဲမြန်ပြီးတော်တော်မှ strong ပါတယ် Get it. Alright, so the D move is now completely different. Dash in with the crazy barrage and it ends with the fiery shockwave. And then next up we have the X move. Basically you charge a blazing fireball in your jaws and launch it as a massive, fast-moving projectile in the shape of a giant tiger. And then next up we have the C move, which is going to be even more insane than the previous version, alright? You blitz ahead with razor sharp claw slashes, ending in an even more devastating finishing punch. And that's not all. So remember how I said this fruit turns into a speed demon? Well, let me show you why. Once you use the C skill while in either tiger form, you gain a massive speed boost. Alright, last but not least, we do have the F move. So it goes from a single kick to unleashing a brutal combo. Teleport through your target with a chain of strikes, lift them into the air, and then slam them back to the ground with a charged close range punch. If you get hit by this, you're cooked. You might as well log off, go to sleep, and think about your life. And then we also have the M1s right here. So peep this, they're also changed. They're more aggressive, faster, and they look better too. beast form မှာရှိသမျှ spell အကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုကြံပြီးတော်တော်လေးလည်းမိုက်ပါတယ် Sasuke မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီလုံးတွေကပိုများပြီးတော့ damage ကလည်းပိုပြီးတော့ကိတ်ပါတယ် XK မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဝေအစားကြောင်းကောင်းကိုတုံထားတာကတော်တော်မိုက်ပါတယ် Sasuke က damage ကိတ်ရုံနဲ့မကပဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်ကိုလည်းပိုပြီးတော့မြန်စေပါတယ် FSK ကလည်း child fighting style နဲ့ sword style နဲ့တွဲဖက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ Leopold Fruit ကကျွန်တော် favorite fruit ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီ Leopold Fruit ကအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ် Fruit gift away ပေးမှာမလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ID တွေကို comment မှာရေးသွားခဲ့ကြပါဦး ကဲဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်